Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова Тей, капитан Шепард. Мы продолжаем играть в Mass Effect 2. И я думаю, Шепард в этот раз достаточно, скажем так, удовлетворил свое эго, отстоял перед призраком свое право самому принимать решения и действительно... кормим рыбок. И действительно побывал, сам выполняет миссии в том порядке, в каком ему хочется. Но нельзя все-таки отказать призраку, да и Сузи в мозгах, и действительно приходится признать, что нам действительно нужно найти защиту от роя ищеек, коллекционеров. Для этого нам нужен ученый. Я уж молчу о том, что у нас очень много исследований и завязано тоже на его присутствие. А это значит, что, скорее всего, в этой серии наш путь лежит на Омегу. Какая прелесть. Не могу. Вот. Омегу описывал автор книг, и, как я понимаю, недавно узнал, оказывается, что он же делал во многом сюжет игры. Он описывал ее как такое темную цитадель, скажем так. Так что, я думаю, имеет смысл отправиться туда. У нас все готово, мы в прошлой серии все сделали, со всеми поговорили, так что вперед, я думаю. Так, здесь мы все исследовали. Сначала надо добраться до ретранслятора. Так, топлива у нас пока хватает. Так, полбака есть. Давайте заправимся сразу. Это цитадель. Мне нужен вот ретранслятор. Вот этого я и боялся. Так, где же... Ага, вижу. Вот она. Вроде бы, да? Да, вроде да. Туманность Омега. Веди нас, Джокер. Так. Да, мы на месте. Омега 4. Так, давайте быстро. Так, здесь мы все уже осмотрели. Еще есть место крушения Нормандии, но это, я думаю, после Омеги начнем. Сейчас приоритет наш найти этого ученого. Вот она, Омега, выстроенная в скорлупе опустошенного шахтерами металлического астероида, на протяжении тысячелетий служила убежищем для преступников, террористов и оппозиционеров. В иные века станция оставалась безлюдной и заброшенной, после чего ее снова обживала группа изгоев, желающих начать все сначала. Станция, имевшая необычную конструкцию и изящный внешний вид, развивалась спонтанно. Различные народы возводили на ней свои постройки. На Омеге нет ни центрального правительства, ни признаваемого всеми лидера, и никто не помнит, чтобы это там когда-либо было. Но если верить книге, все-таки один лидер там был. Интересно, в игре мы с ним познакомимся или нет? Ну-ка. Астероидное поле прям. Для любителей научной фантастики, которые, кстати, очень любят напоминать о том, что в космосе, дескать, звука нет, и поэтому все это типа надумано. Специально тоже со ссылкой на книгу есть такая тема, что во многих космических даже фильмах и вот в самой вселенной Mass Effect очень часто используется... Возьмем Миранду. Или не давать Джейкоба, ради интереса. Вот. Используется симуляция звука. Почему? Потому что когда есть симуляция звука, даже в космосе, живому пилоту, нормальному человеку, будет банально проще ориентироваться и понимать, что вообще происходит. Где и что сверху, снизу, справа, слева. То есть все эти ориентации в космосе не работают. Там нет линии горизонта, там не на что ориентироваться, нету верха и низа. И поэтому симуляция звука помогает включить какое-то подобие ориентации. Так, да, все у нас есть. Так, изучить сингулярности мы взяли. Ну да, отлично, поехали. О. Welcome to Omega.
You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate, now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Местная шестерка. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. Опаньки. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Ага. Окей. Кстати, даже не будем хамить. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife, now. Окей. Настойчиво нас зовут. Receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morden Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Спасибо, Сузи. Ну что ж, давайте двинемся. Стой. Please. Shut it. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? А, он у нас был вроде в списке. Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. Да, что тебя с Цербером связывает? What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. Ну тогда иди на Нормандию. Не могу сказать, что ты мне особо приятен. Не люблю наемников таких. Ну да фиг с тобой. Главное, что ты будешь полезен. Go ahead and get set up on the Normandy. Right, I'll go make myself at home. I assume the elusive man told you about our arrangement. Точно, всегда есть подвох. I'm assuming there's some part of your contract that I'm expected to handle. That about right? Yeah. Funny he didn't tell you. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. Ну это если будет время. We'll get to it if we can. Our mission takes priority. I know you've got bigger fish to fry. That's why I'd like to get this other thing dealt with as soon as possible. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Окей. Касуми, ну пока ты со мной побудешь. Я этому Заиду не доверяю, честно говоря. Ох ты ж ё. Загробная жизнь, та самая, офигеть. Все-таки это потрясающая тема, когда ты читал книгу, а потом начинаешь играть в игру. У тебя ощущение, что игра по книге, а не наоборот, потому что вот все это настолько знакомо. Вот как это выглядит. Тут очередь, блин. Ну, хотя я думаю, у нас особый вход. Ari's expecting me. Ugh,
Annoyed. If she were expecting you, you'd be inside. Понятно. Так, что здесь You've еще? let 10 people in while I've been standing here. Uncaring. They were VIPs. Круто. Can you even see me over here? Блин, да сколько же у них здесь этих диалогов таких мелких? Don't you know who I am? Matter of factly. No. Get in line. Элкар в качестве вышибала. Это ржака, конечно, слушайте. Look, I'll pay you. I'm prepared to offer you 50 credits. With apparent interest. Double it. Okay, 100 credits. Amused. Double it. 200 credits? Assertively. No. Get back in line. Тролль. I've had enough of this. Let me inside or I'll smash that smelly ass you call a face. With barely constrained menace. Try it. Whatever. I don't want to go in there anyway. Так, видимо, это все. Go on in. I'll be expecting you. Спасибо. What are you looking at? Так. The man whose day I'm about to ruin. С ними надо так. I'm not looking for trouble. Maybe I am. Maybe you better get out of here before I find you some. All right. I've got stuff to do anyway. Come on, let's get out of here. Ну да, на Омеге надо жестко себя вести. Так. Загробная жизнь. Опаньки. Класс. Чую, я буду ощущать себя здесь как дома. Ну-ка. А тут выпивка есть? Вот, как говорится, Шепард резко проснулся. Это хорошо, что еще закрытый шлем не надел, то было бы ржачно пить сквозь закрытый шлем. Я взял обычный, потому что все-таки это Омега, я все-таки не очень доверяю этому месту. Тут могут быть бои прямо на месте. Спасибо. Нормально так, слегка бухнули. Так, куда нам? Это хороший вопрос. На уровень ниже или на уровень выше? Так, тут ничего не скажешь. Так, нет. Это, по-моему... По-моему, это выход. Да, по-моему, это выход. Начинаем туда. О, танцовщицы, гоу-гоу. Прекрасная Заря. Окей. That's close enough. Аккуратненько, ребята. Мы тоже можем тут борьбу строить. Stand still. Спокойно, как в аду. Try it and you'll be skating the inside of your colon. I'd almost pay to see that, but it's not an option. You want to talk, you get scanned. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter.
Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. Так, тут надо реально... Ну да, будем отыгрывать здесь, конечно, такого жесткого чувака. Sounds like neither of us likes being jerked around. And on your ship, that would matter. Here, we entertain my preferences. So, what can I do for you? Так, ну давайте сначала хоть узнаем немножко. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Ну расскажи поподробнее об Омеге мне тогда. So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. А что ты вообще себя представляешь? Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Окей. Short answer? Mind your own damn business. Ну ладно. Так, ну нам интересует Морден как раз вот этот. I'm looking for Morden Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's Опаньки. brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Понятно. Ну ладно, пока мне хватит. Thanks for the information. Мы еще вернемся. Just try not to bring the plague back with you. Так, у них тут чума еще оказывается. Так значит, он у нас в войсках специального назначения. Это полезная инфа. И крайне важная. Вопрос теперь, как мне попасть? Где челнок этот? Транспортное депо. То есть это сюда и сюда, видимо, как-то. Жалко, здесь не работает вот это. Так, и что здесь у нас? Да, вот транспорт. И ничего. Так, видимо, не сюда все-таки. Ну ладно. Хорошо, пойдем другим путем. Да. Да, просто осмотримся. Я думаю, мы так или иначе найдем где-нибудь здесь проход. Apartments Marketplace. Отлично. Заодно можно на рынок сходить, кстати, закупиться всем необходимым. У нас теперь деньги немного есть после истории с Косумем. Тут заработали неплохо на этом названии. Ух ты, безумный пророк. Отлично. Protheans cast off the lesser races, the Krogan, the Vorja, and the humans. And so they dwelled in filth, on worlds made of dirt, feces, and
there they lay until they stumbled into the skies. The lesser races will be our downfall. The word is clear. Let none in my sight continue to live, lest their impurity displease me. The word is clear on this, friends. Humans are the hands of the Reapers, here to commit the galaxy to ruin. You're crazy. Be gone! Sinner, I cast you out into the cold black. I name you unclean. Круто тут. Bring unto me the children, that I may watch them grow, soldiers for the cause. The way is clear, my friends. Draw your weapons for the word. Нифига себе тут творится. Face its terrible wrath. The end times will come, not with a bang, but with a sigh. Those who dip their extremities in the well of sin and vice must repent with fire, oil, and gun. Let not fleshy friendships and base urges compel us to sin and neglect. The word makes its demands, and it demands obedience. And on this great station, there shall be rejected and the lesser races Том про цитадель, given their видимо. places in heaven. And this shall be the beginning of the end. The end times are upon us. Repent and restore your souls to glory. Humans, Понятно. light on galactic А, вот еще тут есть. you are a Посмотрим. Тут тупик? Да, тут тупик. Что мы это можем осмотреть? Complaining is pointless, human. There's a plague. Nobody gets in or out. You can't keep me out. I live А, here. Чума. I'm doing you a favor, lady. If Может, you go in, сюда? the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. Или не I'm сюда? human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya Tilok calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Интересно. Ну, о, сколько интересно. Ну, давайте-ка узнаем. Во-первых, да, причина заболевания. Tell me more about this plague. It Запишем. starts out as a cough, then you start coughing blood. And, well, then I shoot you. It affects multiple species. Turians, Solarians, Krogan, you name it. Only humans are immune. And Vorcha, if you count them. An airborne disease that takes down multiple races. Can't let that spread. Hence the quarantine. Интересно, межрасовый получается. I didn't think diseases could cross species barriers. Turians and Solarians can't even eat the same food. Right. Most people figure that it has to be synthetic. Somebody engineered it. And it either got loose, or they're testing it here. And seeing as how humans are immune to the plague and doing a fair bit of looting, a lot of people think humans made it. У меня есть... Блин, надеюсь, это не тот ученый, которого я ищу. Иначе мне с ним не заладятся отношения, конечно. Who are the Blue Suns? Mercenary gang that runs the district. At least they used to. The guys are mostly Turian. I heard the plague hit them pretty hard. Now the whole district is up for grabs. I hear the Vorcha are making a move. Plague can't hurt them. Immune to disease. Just one more reason you don't want to go in there. Кстати, вот да, Заид, которого мы завербовали, как раз вроде бы сил светил, как я понял. Что про Мордена можешь сказать? Any idea where I can find Morden's clinic? Not a clue. What do you care?
Place is quarantined, remember? Так. Опять же, вспоминаем, что мы на Омеге, и из убеждений мы пытаемся... Что у нас прокачанное убеждение, видите, работает. Здесь оно как-то по-другому качается. Кстати, я не нашел навыка за него отвечающего. Я так понимаю, что, по-моему, убеждение работает по принципу, если мне достаточно очков отступника, либо вот этого героя, то это разблокирует мне варианты. Ну, повод их качать. Ну, я войду по-любому. Take a good long look at me. Do I look like a looter? No. That's right. Now I'm going in. If I find looters, I'll kill them. Anybody gets in my way, I'll kill them too. I'll call the guards. They'll let you in with no trouble. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Хорошо, мне нравится. We're all human. The plague won't affect us. Let's do it. Ну, посмотрим. Что у нас там? Так, ну да, берем тех же. Да, мы уже все это проверяли. Круто, кстати, что дает возможность заново все это проделать перед операцией. Так. Сразу тогда поменяем. Вот так. Так, ты с дробовиком, а так с ним и оставайся. Только огненные патроны себе поставь. Так, а я возьму себе пистолет. Как-то здесь мрачновато, и вправду. Музыка еще такая. Так. Блин, я что-то правда такая прям чума. Что-то как-то сейчас... Внимание, действует карантин. Что-то я и вправду как-то не настолько серьезно все это воспринимал. Оу, нифига себе тут. Тут охрана была. Это, видимо, разница, если мы договорились бы с охранником или с боем прорывались. Потому что нам тут чуть полегче пройти оказалось. Да, видите, патроны лежат, да, на случай перестрелки. Так, возьмем. Там что здесь? Еще нет. Good luck in there. The blue suns and Vorcha are shooting anything that moves. Понял. Так, а вот и синее светило, судя по шлемам. Ну-ка попробуем. Не вышло. Ну да, ловите. I've seen a lot of bad before. This is worse. Way worse. Must think burning the corpses will keep the plague from spreading. Это трупы? Офигеть, они реально сжигают трупы. Ох ты ж, блин. Еще... О, капец. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your feigned pity is the final insult. Вообще-то мы здесь ни при чем. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth like the blood from my sores. The proof is there for all to see. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your plague did this Это to все, me. да? Ну ладно. I need to find Morton Solus.
Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Morden and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. О, Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. панацелин. You help me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? Первый, да, почему? Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Ворк. Все-таки ворк, интересно, кстати. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. You were talking about Vorcha earlier? Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district. But as their numbers fell to the plague, Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. I need to find Morden Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous. But perhaps he can help. What makes Morden worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. Любопытный товарищ, реально. When I find Morden, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morden is, I will risk it if he can reach me. I should go. Goodbye, human. Так, это круто. Куда мне идти-то, кстати? А, туда. Ну, окей, если туда, то... О, банковский терминал. Ну, сейчас это уже не актуально для местных жителей, так что можно и ломануть. А нам для миссии это очень важно. Каждый кредит может нам очень дорого стоить. Так, супер. О, элементы питания. Вот это хорошо, это мне нужно. Так, дверь запертая. Ну-ка. Чуть-чуть отвык уже. Так, жертва чумы. Турианец. Looks like he tried to claw his way out. No one wants to die trapped like an animal. Капец. Блин, тут реально трэш какой-то происходит в записи. Ну-ка. Idiots can't tell the difference between the plague and a simple cough. Nothing to do now but sit tight and wait for them to wire
thing we brought a deck of cards. 2 days in. Nobody's even come by to check on us. Never thought the Blue Suns would turn their backs on me. This group used to stand for something. When I get out of here, I'm gonna make them pay. Капец. Davis isn't doing too good. I think he really does have the plague. Gotta get out of here before he infects me too. Davis died last night. He's still talking to me though. Капец. Good to hear his voice. The company is nice. Nobody should die alone. Блин, у меня мороз по коже. Как это охерительная атмосфера. Серьезно, когда кто-то упомянул впервые чуму вот эту, я вообще к этому отнесся на уровне, ну да, там типа внешняя история, там чума бывает. А сейчас прохожу по этим районам, реально ощущение, что здесь реально конец света какой-то случился. Локальный. Ведь это же реально по-настоящему опасно. Если эта чума реально вырвется за пределы Омеги, и она не действует только на людей, на народ, тут же это будет просто такая подстава человечеству масштабная. Кто мог додуматься сделать такой вирус? Это же либо люди действительно, либо это намеренная подстава, чтобы на людей натравить остальные расы. И это очень стрёмно. Стеной сейф. Так. Еще батарианец, офигеть. А при этом он все равно умер. Интересно. И он был действительно заражен, или он тупо от голода здесь? Не, навряд ли. Ведь вот здесь какая-то воздушно-капельным путем заражаются. Может, здесь вентиляционная система какая-то, по которой этот вирус проходит? Опа! Тихо. Так, легионер. Но в последнюю очередь надо сначала снять одного из них. На этот раз, я думаю, у меня получится. Лови. Так, а легионером займется у нас Касуми. Молодец, Касуми. Минус 2. Отдыхай. Так, еще один там. Но я его пока не вижу. Так. Летай. О, хорошо. Тактик. Круто, это, видимо, сочетание способностей. Так. С дробовиком, товарищ. Касуми вперед. А мы займемся с этим товарищем. Еще один. Да, ребята, давненько вы не имели дела со спектром. Лови. А, ловкач. Круто. Привет. Пока. Отъехал. Так, патроны. Патроны нам нужны.
Мощный пистолет у меня, конечно, но сложно им целиться, сложно. Все-таки перекрестие удобнее. Жалко, здесь может прицелы вешать? Так, куда мне вообще? Куда туда, видимо, да? Так, давайте проверим все здесь сначала. Чтобы ничего не пропустить. Так, тут у нас ничего нету, да? Ну да, это отсюда мы пришли. А, нет, смотрите-ка, тут есть куда-то наверх. Опаньки. Круто. Птичка. Так. Печатные платы, отлично. Так, собираем все, что найдем. В отличие от этих падальщиков-мародеров, у нас есть официальное право все собирать. Мы спектры, работаем на совет. Все, что мы собираем, пойдет на спасение этой долбанной галактики. Что-то я сомневаюсь, что коллекционеры долго будут ограничиваться одними людьми. Особенно если связаны со жнецами. Я пока не очень понимаю, как они могут быть с ними связаны. Как-то это мелковато для жнецов. Использовать просто какую-то расу отдельную. Так, что здесь у нас? Ух ты ж, ё-моё. Возьмем аптечку. Ладно, вас тогда мы грабить не будем. Хотя вон открыто все. Окей, возьмем. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Is what I hear right? That this plague doesn't affect humans? No. It seems like some kind of bioweapon or something, since it affects so many different species. The Blue Suns figure humans caused it. They're shooting us on sight. God knows how many have already died. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. Интересно. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. And this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. What else can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Капец. I need to find Morden Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Интересно. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. Интересный товарищ, действительно. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends.
Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with blue suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm going to be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Да, здесь я геройскую реплику выбрал, потому что это гражданские, а не местные бандюки. Кроме того, они реально так или иначе помогли финансово. Будем считать, заплатили за мою работу для них. Так, куда нам дальше? Не сюда, видимо сюда. Так. Опаньки. Штурмовая винтовка, модифицированная. Просканили. Идем дальше. Welcome. Так. Так, что мне это не нравится. Похоже, там... О, там уже перестрелка идет. О, хорошо, что наверх пошел сразу. Ого, как тут все весело. Что, огнеметчик, что ли? Господи. Аккуратнее будь. Так, ладно, не будем тупить. Просто сделаем вот так. Нифига себе, они еще регенерируют. Да как ж... Так, вот это вот мне не нравится, кстати. Вот этого мне не надо совершенно. Молодец. Так, Джейкоб, прикрывай меня, пожалуйста. И надо что-то придумать с этими товарищами, потому что они меня раздражают очень сильно. Так, давай-ка так сделаем. Помоги, пожалуйста. Молодец. Но мне не хватает на их огневой мощи. Они регенерируют бешеной скоростью какой-то. О! А вот в голову пошел. Так. Давайте поближе. Тихо, 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 Косуми. Они тебя так заклюют тут с количеством. Давай-ка иди туда. Сюда. Этого товарища притянем, а я его деформацией. Так, нормально. Так, контейнер. Гори, гори, ясно. О, у этого броня даже есть. Ну-ка. Так, а вот Кроганов я не ожидал. Уберите Кроганов нафиг. Молодцы. Так, Кроганов надо снимать. Это очень опасные ребята. Кого? Блин, Джейкоб. Вот это было сейчас совсем не вовремя. Косуми, вперед. Looks like we're in fortune territory. The Blue Suns have given up a lot of turf. That doesn't bode well for them. Фух, это было сложно, ребят. Неожиданным образом, причем сложно. Кроганов я совершенно не ожидал. Так, надо набрать. Так, термозаряды. Что их тут много, господи. Так. Правильно я иду? Вроде правильно. А, вот тут еще есть. Кажется, я вычислил тактику. Проверяем, куда нам идти, и прежде чем идти в этом направлении, осматриваем все остальные места.
Тогда точно ничего не пропустим. Так. Потому что я очень подробно все это пройти. И, друзья, спасибо вам огромное за ваши комментарии и подсказки. Вы мне пишите, пожалуйста. Тоже, если я что-то пропускаю, там, ну... Если какие-то моменты заранее мне нужно посетить, на что-то обратить внимание, говорить. Так, еще одни апартаменты. Отлично, еще и мародеры. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Ублюдки. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? А ты сомневаешься? I've killed people for less. I don't think he's kidding, man. Whoa, hold on a minute. Nobody needs to shoot nobody. We're stopping, okay? We just wanted to make a quick buck. It ain't worth getting killed over. We're done. Seriously, I swear. Do you know a Solarian named Morden Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. Так, ну теперь у вас пораспрашиваем. The Blue Suns control this district, right? Well, they used to, before the plague wiped half of them out. Seems like it won't be long until the Vorcha finish them off. Yeah, I'm kind of sorry to see them go. Blue Suns ran a tight ship, kept the district in line for the most part. What do you know about the Vorcha? The Blue Suns used to keep them down. But with all the Suns getting sick, the Vorcha are making a push to take over the district. Don't know who's gonna come out on top. We just want to stay the hell out of the way. What else can you tell me about the plague? I don't know. Started about a week ago, I think. Aliens started dying off left and right, and they quarantined the district. Figured we had to look out for ourselves. Started scoping out some apartments, taking what we could carry. Seemed like a good idea at the time. Guess we didn't really think it through. Ага, вы понимаете, что с вами сделают, если чума пройдет, все остальные расы? Tell me everything you know about Morden Solus. That guy is crazy. He'll patch up a gunshot wound for free, then kick your ass and throw you out when you try to grab a few painkillers. Be honest, man. You kind of had that coming. No way he's just a doctor. No doctor puts down a Blue Sun squad like that. All I know is if you go to his clinic, don't cause any trouble. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Договорились. За углом говорить. Это недалеко. Вроде бы. Видимо, мы уже почти добрались. Посмотрим, что это за товарищ. Вроде правильно иду. Что-то сейчас немножко не сориентировал. А, хотя нет, вроде все правильно, да? Сюда. Это, по-моему, клиника, да. All clear. Охранник. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. О, роботы. Регистратура. Morden's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Круто у них тут. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. Morden saved my life. I owe him everything. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morden. Professor, we're running low on Suboxone. Use melanorin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in Batarians. Supplement with butemerol. Melanorin and butemerol. Got it.
Senescene is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not heplicor? Too unstable. Inconsistent results. Demazine better option. No. Demazine toxic to humans. Not an option. Not an option. По-моему, он гений. Так. Если это он, так быстренько все смотрим, то вдруг нам потом не дадут такого шанса, не угадаешь. Научная станция. Опа, научное исследование. Это то, что нам нужно. И поговорим. Ну, здравствуй, доктор. Professor Morden Solus? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No. Too many guns. Not enough data. Equipment. Интересно, нет, не буду перебивать. Scientists. Yes. Hired guns? Maybe. Looking for someone. Yes. But who? Someone important. Valuable. Someone with secrets. Someone like me. Me. Looking for me. Why? Who are you? What do you want? Да, в общем, в порядке. Do you ever pause for breath? Sorry, I'll try to slow down. No. Can't do it. No time. Who are you? I'm Commander Shepard, and I'm involved in a critical mission. I need you to come with me. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Я думаю, не стоит сразу про сервер говорить. Не слишком у него хорошая репутация. It's a covert and privately funded human group. Related to plague. Doesn't affect humans. Human-centric interest. Few human groups would know me. Equipment suggests military origin. Not Alliance standard. Spectres. Not human. Terra firma. Too unstable. Only one option. Cerberus sent you. Unexpected. Круто. Невзирая на свою болтовню, у него прекрасная логика, действительно. You're very well informed. How did a Solarian scientist hear about Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Solarian aid? The Collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. Так сложно. Just once, I'd like to ask someone for help and hear them say, sure, let's go, right now. No strings attached. Life is a negotiation. We all want. We all give to get what we want. What the hell was that? Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. Ну да, но он, скорее всего, тогда мертв, если он ушел на территорию Ворка. A doctor doesn't have much chance against a Vorcha horde. You shouldn't have sent him. Stubborn. Told him not to go. Odds of survival low. But he's smart, careful, bright future. I hope. Кстати, да, важно не забыть. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. Так, давайте у него тоже спросим. Во-первых, про ассистента. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Что вообще-то про болезнь можешь сказать? What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Так, теперь переведи. Целесообразно усилить мутацию человеческими генами. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. Ах, вот в чем дело. То есть все-таки не люди изобрели эту штуку. Возможно, коллекционеры вообще ее придумали, этот вирус. А людей не стали включать чисто потому, что
У них изменчивый генетический фон. По крайней мере, Слус так считает. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Интересно. Да, кстати, как там насчет нападения этих? Может, он нам сам расскажет, что тут произошло? Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. Норм вообще. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Все классный. Let's head for the environmental plant. Так, супер. О. Yes. Вылечить чуму. Все надо собрать здесь. Элементы питания тоже возьмем, мало ли, с чем столкнемся. Аптечку. Так, вроде все собрали. Ну что ж, друзья. Я думаю, мы будем потихонечку завершать серию. Потому что я немножко не знаю, что нас дальше ждет. Судя по всему, нас ждет сейчас нехилая битва с воркой и... Да, вон открыли дверь, я вижу. Да, видимо, нам сюда. Да. Ну что ж, тогда отправимся туда, думаю, в следующей... Слышу уже, да. Отправимся туда в следующей серии. А тогда пока ставьте лайк, если вам понравилось, если вам интересно. Вообще потрясающе. Сюжет здесь, конечно, меня просто потрясает. Персонажи просто потрясающие. Очень живые. Так что в следующей серии мы с вами продолжим. Попытаемся остановить эту ужасную чуму. И подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, подсказки, советы. Без спойлеров только. И увидимся с вами в следующей серии. До новых встреч. Пока.